The party ambayo ni ODM, we respect it and we must strengthen our party. Jele kuikhala ngawani ba ODM wala tutafanya uchaguzi mwaka ujao so that we leave a vacuum. Hapana. ODM deserves to have vibrant leadership. And that is why I've taken up the challenge ya kuongoza chama cha ODM, and I want to appreciate vile party leader ameonyesha ya kwamba he is supporting the party leadership in Kakamega County. I want my brothers, all of them from Kakamega County, tuungane pamoja, tushikane mikono so that we can move forward bila malumbano ya hapa na pale. Na mimi kama gavana, I want to promise you, naenda kuwa gavana wa kila mtu. As a governor, nitafanyia watu kazi bila kuongezea mrengo wote, because everybody pays taxes. Hata kwa mrengo wa Kenya Kwanza, mimi ni gavana wako. Haina kutira mkoa keshi ama hapa tunaongea mambo ya chama. And that's why I want to respect pia rais wetu. Anajua ya kwamba we must strengthen our democracy. Kenya is a multi-party state. Wale ambao wanafanya kazi yao kule Kenya Kwanza, we respect them. We respect their space in their political party. Na sisi watu wazimio pia waache tufanye mambo yetu, and that is how we are going to move forward kama wana Kakamega na kama Wakenya wote.